जय श्री माताजी। जय श्री माताजी। अनेवरुम अन्னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி பந்தனிட்டுக் கொள்வோம். மூன்று மகா மந்திரங்கள். माताजी
Mataji, Shri Mataji, Namo Namaha. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji, Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji, Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji, Shri Nirmala Devi Namo Namaha. இரு கைகளும் பூமியின் மீது வைத்துக் கொள்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா, தயவு செய்து அனைத்து எதிர்மறை சக்திகளையும் போக்கி எங்களுக்கு சமநிலையை தாருங்கள் அன்னையே. ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. ஸ்ரீ பூமி மாதா, தயவு செய்து எங்களுடைய அனைத்து சமநிலை கோளாறுகளையும் போக்கி எங்களுக்கு ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் கிடைக்க துணை புரியுங்கள் அன்னையே. எங்களை விட்டு சகல எதிர்மறை சக்திகளும் வாதங்களும் தோஷங்களும் உடலினை பாதிக்கும் அனைத்து வகையான எதிர்மறை சக்திகளும் நோய்களும் சோம்பல்கள் குற்ற உணர்வு பரிசுத்தமற்ற அறிவு அனைத்தும் எங்களை விட்டு விலகட்டும். மெதுவாக இடது கை அன்னையை நோக்கி இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களின் தெய்வீக அருளால் எங்களுக்குள் ஸ்ரீ மகா காளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவநாத்தின் முழுமையான தெய்வீக சக்தியை எழுந்தருளச் செய்யுங்கள் அன்னையே. எங்களுடைய எண்ணமானது பரிசுத்தமாகட்டும். எங்களுடைய எண்ணங்களில்
தெய்வீகம் கூடியிருக்கட்டும் அன்னையே. எந்த விதமான எதிர்மறை எண்ணங்களோ எதிர்மறையான ஆசைகளோ பேராசைகளோ எங்களிடம் வேண்டாம் அன்னையே. எங்களுடைய இடா நாடி பரிசுத்தமாக தங்களின் அருளால் மாறட்டும் அன்னையே. எங்களுடைய ஒவ்வொரு செல்களிலும் தங்களுடைய தெய்வீக அறிவானது குடியிருக்கட்டும் அன்னையே. ஸ்ரீ மகாகாளி பைரவநாத் மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. வலது கை அன்னையை நோக்கி இருக்கட்டும், இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய செயல்கள் தூய்மை அடையட்டும் அன்னையே. எல்லாம் அல்ல பரம்பொருளின் தெய்வீக நுண்ணதிர்வுகள் எங்களுடைய பிங்கள நாடி வழியாக ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமானாவின் சக்திகளுக்கு ஊட்டமளித்து எங்களுடைய தெய்வீக ஆற்றல் பெருகட்டும் அன்னையே. புனித அன்னையே, எங்களுடைய பிங்கள நாடி பரிசுத்தமாகி எங்களுடைய ஒவ்வொரு செயல்களிலும் தெய்வீக நுண்ணதிர்வுகள் பிரதிபலிக்கட்டும். எங்களுடைய படைப்பாற்றலும் எங்களுடைய வாக்கும் புனிதமாகட்டும். தாயே, எங்களுடைய அகங்காரத்தை முழுமையாக நீக்கி எங்களுடைய ஆக்னி சக்கரத்தையும் பரிசுத்தமாக்குங்கள். ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஹனுமான மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நம்முடைய இரு கைகளும் அன்னையை நோக்கி இருக்கட்டும்.
சுழுமுனை நாடி வழியாக கவனம் மெதுவாக சகஸ்ராரத்தை சென்றடைத்தும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய கருணையால் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி எங்களுடைய சுழுமுனை நாடியில் சமநிலையை தரட்டும். ஸ்ரீ கணேசர் எங்களுடைய சுழுமுனை நாடியை பரிசுத்தமாக்கி தாய் குண்டலினி எங்களுடைய சக்கரங்களை கடந்து சகஸ்ராரம் செல்ல வழிவகுங்கள் அன்னையே. ஸ்ரீ மகாலட்சுமி கணேச மந்திரம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவுசெய்து எங்களுடைய தியானத்திற்கு அனுமதி அளித்து ஒவ்வொரு சக்கரங்களிலும் நாடிகளிலும் உள்ள அனைத்து குறைபாடுகளையும் தயவு கூர்ந்து போக்குங்கள் அன்னையே. இடா நாடி வீக்காக இருக்கிறவங்க கேண்டில் வச்சுக்கோங்க. பிங்கில நாடி வீக்காக இருக்கிறவங்க ஐஸ் பேக் வச்சுக்கிறேன்னா வச்சுக்கோங்க. காலையில் பார்த்த ஸ்ரீ மாதாஜியோடைய ரிமைனிங் போர்ஷன் கேட்கலாம். It's so natural. If there's an aeroplane is going, they'll say bye bye aeroplane. Then there are ships are going bye bye to the sea. They'll say all right, sea will come and see you tomorrow. You see, everything is within their mind. To them, everything is there. They'll come. You ask them, how did you like it? Oh, we like the grass very much. It was nice and everything they will tell you the details about everything. So alert. And then they'll say, oh, why didn't you do this? You could have put some flowers here. You could have done some flowers. Would have looked nice for the hut or something, a suggestion they will give. Very particular on cleanliness, anything. And in childhood, children get up very early. All the children in childhood get up very early. It's a nuisance for mothers, but they get up very early. And that's how I also get up very early. To getting up early is a childlike behavior. Because the birds are singing, the sun is rising, such beauty in the sky. And why am I sleeping? They'll wake up the whole house. But people don't like it. You see, sometimes they beat. Not in India. In India, people try to get up early in the morning. It's regarded something very dharmic and good. Even if we sleep late, we'll get up early in the morning. That's one thing. Then you can sleep in the daytime. But nobody sleeps over this thing like 9 o'clock, 10 o'clock. Nobody sleeps like that. I mean, I have a problem. I don't know what to do with myself. You can sleep in the daytime for a while if you want to overcome the night's sleep. And you can be quite fresh.
You can be quite all right in the evening if you sleep for a while. But a child doesn't think too much. He doesn't plan too much. You see, he makes fun out of everything. You take them anywhere, say you take them to an airport. There's nothing to be played about. They'll find out some groove somewhere, they'll jump on that, they'll get height there, play there. They can make play out of any gross stuff that we think is useless, they'll make out of it. A very constructive and playful. And that is what we have to be. Make play out of your life. Everything is meeting people, talking to them. It should come naturally, not artificially. Also, some people, I have seen a habit of putting up an expression all the time, like a smile or a frown or this thing. Children are never like that. Their muscles are so supple. They react all the time. Sometimes when they are happy, when they are unhappy, everything. You see, the muscles are all the time are acting like that. Nobody is tense. That's why we have problems with our faces, you see, because we keep them in one style, you see. And these days, the more miserable you are regarded as more handsome. That's finished. Or else some people just go on smiling all the time like this. It's very bad. Or all the time absolutely feeling unhappy. You should allow the action of your emotions to be expressed on your face. I am told that it is said that there should be no emotions shown on your faces. I mean, I can't understand. What is the use of such a personality who doesn't know show any emotions? When you are not a stone, are you? So all these foolish, stupid ideas which are given to us should be given up. And we should smile, we should laugh, natural. We should talk to people in a natural way. And a child is extremely dignified. Sri Ganesha dances with his dignity. He doesn't do frivolous, nonsensical things. In his rise and in his fall and in his movements and steps is nothing but his weight. So something cheapish he doesn't do. In the same way, there should be dignity throughout. Dignified behavior should be within us. Now you have to judge yourself how far you have become Shri Ganesha within yourself. Are you innocent? You think of cheating others, spoiling others. Like my television, I was amazed. I mean, I can never think of spoiling a television and this, that, these ideas. From where do they come into your heads? Why should we? I've never done it all my life, something like that. You know that I've always paid every duty, everything. Why should we do such a nonsensical to spoil the television and spoil it, make it look cheaper? This why? For what? How much are you going to save out of it? But all these ideas come into your heads. I just don't know from where. Why cheat? We are Sahajogis. We cannot cheat anyone. Or you can tell the customs, this is the situation is. If you allow, we'll go, otherwise we'll stay. There is negative attitude. Never comes to children. They are so plain and simple. Once we had gone, I must tell you how children are so simple. Once we had gone to inside a port, and my nephew gave me 2 tins of cheese, you see. And we were bringing it out. So my daughter, which was a very small girl, so when we were coming, he asked, do you have anything? I said, we have some 2 tins of cheese. Yes, yes, and we are going to eat it also. See, we have opened one and we are eating. The custom fellow was so impressed by her innocence. He says, for your eating? Yes, yes, for our eating we have taken it. Is it all right? He said, it's all right. You see, the simplicity and innocence is itself is a certificate for you. Not these cunning methods. What is there? I went precisely on the phone. I tell them, oh Baba, for heaven's sake, I'll pay every duty. You don't have to do anything. Just put this thing there. Tell that it is mine. You don't have to do anything. Declare it, this, that. Why? Where is our mind going? It's all right. How much are we going to lose in there? How much have we gained so far? Money. What do we have? Saving money here, saving money there. Children don't do like that. No, they don't.
Like my grandson, he was saying, why do you stay in this wretched place, very bad vibrations in London? I said, you see, your grandfather has to stay here for earning money. He said, money? Why do you need so much money for? Why do you need money? Why don't you come to India? I said, you need money. So when my husband came back, he took out a 2p. He said, you want money? Have it. Now put it on your head. Why do you want to have money? And my husband didn't know where to look. You want money? All right, have it. Put it on your head. He was a little boy, you see. But interest in money starts later. As soon as there's money, we start looking at it when we grow up. Otherwise, we don't. All these funny interests start growing later on. What is for Ganesha? Money is the dust of his feet. What for him gold? What for him anything? Whether he wears a crown of gold or he doesn't wear anything makes no difference. He's there. His head is just the same. Out of respect, out of adoration, people might give him gold or anything just to be satisfied. It's all right for him. What does it matter? And any child who is a real child will not accept anything from anybody else. Nothing. But if he takes, he will think, well, how should I return it back? Always. I know my own grandchildren have done it. You see, if you give them something, they'll make a heart, put inside that, write it down nicely. And when I come out of my bathroom, they'll give me that heart, you see, that thank you very much for this and that. But when we grow up, we even forget to thank people. We take everything for granted. We don't have that. We just think we have to judge everyone all the time. That's not good. This is not good. Could have been better. We never think this is given to us. Be thankful. Count your blessings. But for children it's not so. If you give them a small thing, they'll keep it. This is given to me by my grandmother. I've seen this in my own grandchildren. The eldest one, when she was small, I gave her a little sari, a very small one, just for her to wear. So when I went there, she said, you see, Nani, I must tell you one thing serious is happening. I said, what? You see, the sari you gave me, I've kept it very carefully, but my mother is trying to be funny. I said, what happened? You know, she didn't give it to anyone, but she showed it to some people she should not have shown it. Very seriously. They're so sweet and so beautiful when they say things. Like once I had given her a Wendy house, and in Wendy house she made it nicely. She called her mother, I made a very nice house for you, come along. So my daughter is rather tall, you see. She found it difficult. She went inside the Wendy house and sat there. And she says, so what have you got for me to eat? She said, Mummy, when you go to somebody's house, you don't say such a thing. And she laughed. And she laughed so much that she broke all her Wendy house. So she came out and she told me, Grandma, you have not given any good training to your daughters. First of all, she comes to my house, asks funny questions, and then she breaks my house. Do you do like this to anyone else? How innocent and simple that. Few things, like that there are so many things I can tell you. I've seen the way they talk and say things and all that. So simple and so good and so collective and so beautiful. In the same way we have to be. Another thing, a child doesn't have any fear. Child doesn't have any fear. Ganesha has no fear at all. In the same way you should have no fear at all. No fear. As long as your mother is with you, why should you have any fear? Fear of this, fear of that, I'm frightened, I can't do this, I can't do that. That children never do. They'll try everything if you tell them. You should have no fear. I don't know what fear is. In the same way, you should have no fear. No fear of anything. Nothing is going to go wrong with you. But don't do wrong things. If you do wrong things, it will repel. It will work out on you. But don't do wrong things. Be straightforward. And nothing can harm you. Nothing can harm you. You have had so many experiences of this, how everywhere laid down for you, everybody is looking after you. There are so many deities who are working out things for you. But you have to be extremely careful that you do not develop this fear business. Because
Fear takes you to the left side, and once you go to the left side, the problems of the left side is, first of all, you go against Ganesha. Ganesha is standing at the base of the left. And then you develop cancers, you develop all these things, fear, and emotional problems, and all these things come. In emotions, you should be bubbling with joy. Joy is your emotion. In action, you should be thoughtless. And in assent, you should be surrendered. That's all. It's very simple. Three mantras are very simple for children. They are like that. Today, at the base of the Shri Ganesha's hill, we have to think of awakening the Ganesh Tattva within us. For that, we have to meditate, we have to think about it, we have to put our time to it. Actually, if I were you, I may not sleep at all. I will go to the seashore, sit down there, meditate the whole time. Before breaking the Sahasrara, I kept awake for 2 nights. And I was just all alone near the sea, all alone the whole night, working it out for 2 nights. But what do? We think about our comforts, we think about this, about that. It's not so. You are here, such a chance. We get tired because we think too much. We know how to get out of this tiredness and this and that. So this is a very good chance for you. We have come here, of course, it's a beautiful place and all that. But it's mainly the thing why I thought of bringing you here, that it may suddenly give you a big boost up. And you might rise very high, for which I may not be able to really arrange otherwise. This kind of ascent which is possible. Many of the Indians have not even seen this place before. It's such a beautiful place, and they are surprised that in India we have such beautiful places. And after coming here, they have felt the beauty, the auspiciousness, the wisdom of choosing this place. It's so lovable, so beautiful. But I hope I see the effects of that in you. Now, you have to go and have your food. We have a very generous man who is cooking for you. Be careful. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. தொடர்ந்து தியானத்தில் இருக்கும். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அன்னைக்கு நன்றி சொல்லி குண்டலினி எழுப்பி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இன்னைக்கு கொஞ்சம் 2 செஷனும் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலாக வந்து நெட்டு ஒர்க் ஆகாத நேரத்தில் வந்து ஒரு மெசேஜ் படித்தேன். லலிதா ஆண்டி அவங்க கனடாவிலேருந்து ஒரு மெசேஜ் போட்டிருந்தாங்க, நான் வந்து ஹனுமான்கிட்ட ப்ரே பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போதே நெட்டு வந்துருச்சு திரும்ப இங்கே. ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒரு பெரிய மிராக்கிள். எனக்கே வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா உடனே பந்தன் கொடுக்குற ஒரு ஹேபிட் நம்ம உருவாக்கிடணும். அந்த பிரச்சனையை எழுதி கையில் எழுதி ஒரு பந்தனை கொடுத்துடணும். ஸ்ரீ மாதாஜியோட ஒரு பூஜை நடந்தது. ரியலாக ஸ்ரீ மாதாஜி வந்த ஒரு பூஜை. நார்மலாக இந்த பூஜைக்கெல்லாம் 30,000 பேர் 40,000 பேர்லாம் வருவாங்க. 10,000 ஆரம்பித்து எத்தனை ஆயிரம் வேணாலும் போவோம் சம்டைம்ஸ். அப்போ எல்லாராலையும் 2007 தெரியல, அது டெல்லியில். ஓகே, 2000 அந்த ரேஞ்சில் தான், 4 கூட இருக்கலாம், எனக்கு தெரியல சரியா. நான் அப்போ யோசிச்சு சொல்கிறேன், வருஷம் முக்கியம் இல்லை. அந்த பூஜையில் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டேடியத்தில் நடக்குது, நிறைய பேர் வர்றாங்கன்ட்டு. இல்லை ஒரு பெரிய கிரவுண்டு, ஏதோ ஒரு பெரிய கிரவுண்டு. அப்போ வந்து அந்த அந்த பூஜை வந்து நாங்கள் யூஎஸில் இருக்கிற இந்த மாதிரி சகஜ பண்ணுறவங்களுக்குலாம் வந்து லைவாக டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்போ அந்த இடத்துல இன்டர்நெட்லாம் கிடையாது. ஸோ ஸ்ரீ மாதாஜி இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பீச்சில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க, நேர்மையாக இருக்கணும், எந்த விதத்துலேயும் நம்மளுடைய பவரை வந்து தவறாக பயன்படுத்தக்கூடாது. நமக்கு பெரியவங்க யாராவது அரசாங்கத்துக்கு தெரிஞ்சுன்னா அவங்களுடைய சக்தியை பயன்படுத்தி நம்ம தப்பான வேலையில் பண்ணுறது எதுவுமே அவங்களுக்கு பிடிக்காது. ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு பிடிக்காது, ஸ்ரீ மாதாஜியோட ஹஸ்பண்டுக்கும் பிடிக்காது. இன்ஃபேக்ட் கரப்ஷன் இன் இந்தியான்னு சொல்லி ஸ்ரீ மாதாஜியோட ஹஸ்பண்ட் ஒரு பெரிய புக்கு எழுதியிருக்காங்க. அதனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து எதாக இருந்தாலும் நேர்மையாக பண்ணுறது தான் பிடிக்கும். அப்போ அந்த இன்டர்நெட் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யாரோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய கேபிள் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க கிரவுண்டுக்கு. பூஜை ஒரு 9 மணிக்கு நைட்டு ஆரம்பிக்கும் பொழுது 4 மணிலேருந்து நாங்கள் முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம். சாயந்தரம் 4 மணிலேருந்து நெட்டு கனெக்ஷன் கிரவுண்டுக்கு வரவே இல்லை. அப்போது ரிலையன்ஸ் ஃபோன் வந்த டைம் அது அப்போனா எந்த வருஷம்னு பார்த்துக்கங்க. ரிலையன்ஸ் ஃபோன் வந்து 3000 ரூபாய்க்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தாங்க, அப்புறம் 500 ரூபாய்க்குலாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த ஃபோனில் வந்து இன்டர்நெட் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த ஃபோன் வந்து என் கையில் இருக்குது, என்னோடய ஃபோன் வந்து அதில் இன்டர்நெட் இருக்குது. ஆனால் ரொம்ப ஸ்லோ கனெக்ஷன். இப்போ எல்லாம் வந்து நம்ம ஜிபி கணக்கில் டிபி கணக்கில் ஸ்பீடு வச்சுருக்கோம். அந்த ஃபோனில் வந்து 58 kbps ஏதோ தான் வரும் ஸ்பீடு, அவ்வளோதான் இன்டர்நெட் ஸ்பீடு. அது இன்னைக்கு இருந்ததுன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் கூட நம்ம அனுப்ப முடியாது, ஒரு மெசேஜ் கூட, அந்த அளவுக்கு சுலபது. ஆனால் எல்லாம் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம், எல்லாம் ரெடி, கேமரா ரெடி, எல்லாம் ரெடி, நெட்டு மட்டும் ஒர்க் ஆகலை. ஸ்ரீ மாதாஜி வர போகிறாங்க, வான வேடிக்கைலாம் வெடிக்குது, எல்லாம் ரெடி, எல்லாரும் எழுந்திரிச்சு நின்றுட்டாங்க. என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. ஒரு பயம் வேறு, ஏன்னா ஒரு காரியம் பண்ணுறோம், நம்ம அது ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஒரு சின்ன பயம் வேறு. சரின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஒரு பந்தன் கொடுத்துட்டு என்னோட ரிலையன்ஸ் ஃபோனை கனெக்ட் பண்ணி ஓடட்டும் அப்படி சொல்லி நாங்கள் போட்டு விட்டோம். நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க, ஸ்ரீ மாதாஜி வந்து கரெக்டாக கிளம்பி போகிற வரைக்கும் அது லைவ் டெலிகாஸ்ட் யூஎஸ்க்கு போச்சு. அது இன்னைக்கு வரைக்கும் டெக்னிக்கலாக இம்பாசிபிளான ஒரு விஷயம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வீடியோ வந்து அவ்வளோ ஒரு ஸ்லோ இன்டர்நெட் கனெக்ஷனில் எப்படி போச்சுது, எப்படி அவங்கெல்லாம் பார்த்தாங்கிறது இன்னைக்கூட என்னால் நம்ப முடியல. பட் ஆனால் நடந்துச்சு இந்த வாழ்க்கையில். ஸோ அதனால் வந்து 2 விஷயம் அதில். ஒன்று, நம்ம நேர்மையாக நம்மளுடைய இருக்கிறத வச்சு நம்ம பண்ணும்பொழுது மிச்ச விஷயத்த ஸ்ரீ மாதாஜி பார்த்துக்கிட்டாங்க. 2வது வந்து ஸ்ரீ மாதாஜி வந்து நாங்கள் நிறைய விஷயத்தில் அனுபவம்னா அவங்க சக்தி இருந்தால் எது வேணாலும் நடக்குது. இது இப்படி தான் இருக்கணும், அப்படி தான் இருக்கணும், அது இப்படி பாசிபிலிட்டி கிடையாது, மெடிக்கல் சயின்ஸில் அது பாசிபிலிட்டி கிடையாது, இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜியில் அது பாசிபிள் கிடையாது, எலக்ட்ரிக்கலாக இது வந்து ஒர்க் ஆகாது, அப்படி எது வேணாலும் நம்ம சொல்லலாம் சயின்டிஃபிக்கலாக. பட் அதையெல்லாம் மீறி நிறைய விஷயம் நடந்திருக்கு வாழ்க்கை. அவ்வளோ ஒரு பெரிய சக்தி வாய்ந்த ஒரு விஷயம்லாம் நடந்திருக்கு. ஸோ அதனால் இந்த இன்டர்நெட் ஃபெயில் ஆனோடனே ஒரு பந்தன் அப்படியே கொடுத்த உடனே டக்குன்னு இன்டர்நெட் வந்தோடனே அதான் சொல்ல வரல, அது பேசிக். அது சகஜத்தில் ஓகே ப்ராப்ளமா உடனே ஒரு பந்தன் கொடுத்துடணும். கையில் வருதா வரலையாங்கிறது அது வேறு விஷயம். டக்குன்னு ஒரு பந்தன் கொடுத்துடணும். ஸோ எல்லா நாளும் ஒரே மாதிரி இருக்காது, ஒரு நாளும் சில ஏற்ற தாழ்வு இருக்கும். தொடர்ந்து கணேஷ் ஆதரவு சிஸ்டத்தை சொல்லி மெடிடேட் பண்ணுங்க, கணேஷ மெடிடேஷன் பண்ணுங்க. நாளைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை, ஸோ காலையில் வந்து நம்ம அஷ்ட விநாயக மெடிடேஷன் பண்ணுவோம். சாயந்தரம் வந்து ஒரு சின்ன கணேஷ் பூஜை பண்ணுவோம்.
யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ, யார் வீட்லலாம் ஸ்ரீ மாதாஜி ஃபோட்டோ இருக்கோ, ஒரு சின்னதாக ஆரத்தி பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கு. நாளைக்கு ஆரத்தி கூட நம்ம பண்ணலாம். ஸோ செஷன் நாளைக்கு ஈவினிங் கொஞ்சம் லாங்காக போகும். 1 hour ஆகிடும். 45 minutesங்கிறது வந்து 1 hour ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் தயாராக இருங்க. 6:30க்கு ஆரம்பித்து 7:30க்குள்ளே முடிக்க போகும். ஸோ முதல்ல ஒரு குட்டியாக ஸ்ரீ கணேச பூஜை நம்ம நாளைக்கு பண்ணலாம். காலையிலையும் கணேசர் மெடிடேஷன் பண்ணலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லோரும் ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. ஓகே. ஸோ ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. காலையில் சந்திக்கலாம். கணேஷ் பூஜைக்கு தேவையான பொருட்கள். ஓகே, உங்கள் வீட்டில் பூ இருந்ததுன்னா பூ பறித்து வச்சுக்கங்க, அது போதும். ஆரத்தி வந்து சூடத்தில் ஆரத்தி பண்ணலாம், இல்லைன்னா நெய் விளக்கில் ஆரத்தி பண்ணலாம். ஸோ அதனால் வந்து அது போதும் இப்போதைக்கு. செம்பருத்தி பூ கணேசருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். செம்பருத்தி பூ உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருந்துன்னா அது பறித்து வச்சுக்கங்க. இல்லைன்னா அதுக்காக தேடி இந்த லாக்டவுன் டைம்லலாம் அலைய வேண்டாம். இருக்கிற பூ 10 பூ இருந்தாலும் ஓகே. பூவே இல்லைனாலும் பூ இருக்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு பண்ணுங்க. முடிஞ்சவங்க அப்பப்போ ஸ்ரீ மாதாஜி ஃபோட்டோ வந்து பன்னீர் வாங்கி வச்சுங்க. ஒரு பஞ்சால தொட்டு பன்னீரால் ஃபோட்டோ தொடச்சிருங்க. அவங்களுடைய குங்குமம் இருக்கிற இடத்துல நீங்களும் குங்குமம் வச்சு விடுங்க அந்த இடத்துல. சரிங்களா? ஸோ வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கேளுங்க. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. We sing the glory of this Ganesha's land. Of earth red and rosy as his arms, of coolabah tree branches swaying like his trunk, of glorious stars like his eyes. The wisdom of
sing the glory of this Ganesha's land, of earth red and rosy as his arms, of coolabah tree branches swaying like his trunk, of glorious stars like his eyes. The flower-laden desert wind comes from the heart of God, with flowery skies from fragrant earth, whose sweetness is untold. And these two oceans all around, like a mother's heart, protecting us without reserve, refining us to gold. Ganesha, 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 Ganesh, Ganesha, 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 Ganesh, Ganesha. We sing the glory of this Ganesha's land, of earth red and rosy as his arms, of coolabah tree branches swaying like his trunk, of glorious stars like his eyes. Through fire and flood, drought and storm, serenely you endure, and offer diamonds, opals, gold, and pearls with loves the pure. O fearless, joyful, Dharmic one, whose ancient culpritry make us in likeness of your land, we humbly bow to thee. Ganesha, 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 Ganesh, Ganesha, 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 Ganesh, Ganesha, 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 Ganesh, Ganesha, 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 Ganesha
Ganesh, Ganesha, Ganesha, Ganesha.